Perfect. Okay, cool. So yeah, officially again, welcome to class two. So what we will do is, we'll just go through quick 5 minute summary of what we discussed, yesterday, and then we'll get started with technical analysis today. But before that, I'll couple of things, right? One, what we will do is, we'll go through technical analysis. But before that, there is a lot of earnings. This is an earnings season, right? So there are Q3 earnings that are being reported. I'll also tell you how to track, and I'll also tell you how to make money. Okay, in that particular instance. So now, unfortunately, markets are not supporting, and that's one of the reason why we were not able to catch that much of momentum. But I will show you okay, two to three stocks, which moved really, very well. I wanted to do that exercise, today. Tomorrow is market holiday, Republic Day. So we are ready for, Tuesday, in case if there are any earnings breakout, that is happening. Okay. Earnings breakout is one of the strategy that you can actually use for swing trading. Okay. And I'll also show you okay, two to three examples how we made money in the previous instances, especially on the earnings breakout. Okay. Uh, just to get started, just to recap, what we discussed yesterday, we discussed stock moves, always, most of the time, there is an accumulation, there is an accumulation, there is a demand zone here, and then stock goes up, of course, in irregular intervals, and then stocks, goes through a supply zone. Two instances can happen. It can go up or it can go down. Okay. So this is where generally most of the institutions will keep, adding more money. They will start making positions, and then this is the phase where the retail investors will keep pumping, or they take positions, etc. and all, right? So we have seen the example of Ather and how it moved, and we have also seen how Ather versus Swiggy, how to read a particular stock based on the as of now, only on the pictorial representation. We haven't gone through any other indicators per se. Okay. So briefly, this is what we discussed. Who are the market players? So demand zone ఏంటి, supply zone ఏంటి, accumulation ఏంటి, stock ఎందుకు పైకి వెళ్తుంది అనేది. Okay, that's like 30-second gist of yesterday's class. Okay, so let's get on to the this part, and I think I'll make a couple of statements. And then we will go to after that, I will actually show you screener part, and then we'll come back to technical analysis. Okay, guys. So, so officially class two, as I said, this class is purely the first half. We will focus more on technical analysis, and I'll tell you why technical analysis, right? I think some of you guys are mostly fundamentally driven, right? You wanted to only look into how companies are doing, what is, ROC, what is ROE, right? What is PA ratio, et cetera, et cetera, et cetera, and all. That's always a good option, right? But also, I think most of the Wall Street traders, when I'm using the word trader, right? Traders, especially we spoke about yesterday, intraday untadi, swing untadi, long-term investing untadi, intraday and swing lo only technical analysis generally work out అవుతుంది most of the time, right? So I will actually make one statement here, before I even explain everything. Okay. Read this, aloud at your end also. What I'm saying is here, the chart tells the truth, the whole truth, and nothing but the truth. Okay, guys. I'm repeating, the chart tells the truth, the whole truth, and nothing but the truth. Okay? Clear? Okay, guys? Yes. Okay, perfect. Right. What do I actually mean by this? Okay? ఇది జస్ట్ లైక్ ర్యాండమ్ గా రాసిన స్టేట్మెంట్ కాదు. దెర్ ఇస్ సో మచ్ ఆఫ్ ఇన్హెరెంట్ మీనింగ్ బిహైండ్ దిస్ పర్టికులర్ స్టేట్మెంట్. Yesterday, I think we discussed, let me switch gears. Yesterday we discussed particularly about, who are the players here, right? ఇక్కడ చార్ట్ లో ఏంటి మనం ఏం చూపించాం బేసికల్ గా. These are the buyers, red is the sellers, and always these two guys, fight each other, which is what is, the price action all about that you see. Okay, it's all humans at the end of the day behind the screen punching the orders, etc. and all, right? That is what we have seen, right? Now, I wanted to tell you two things, right?
when the market goes up, how does it go? And at what fashion it goes? When the market comes down, how does it come? Okay, until like how do people react when the market goes up? How do market come down when the market comes down? Do you know it actually? You can hear me, right? Yeah, Yeah, చెప్పండి ఆన్సర్ చెప్పండి. How does the market react when it goes up? people buy more. That's one. And then The price shoots up. agree. Very good, right? Let me build on that. How does the price shoot up, and does it Then go in people buy. does it go no, that's fine. Does it go in a very uh detailed slow methodical fashion, or does it go like No, aggressively? no. There is no method in that. It is zigzag pattern, that's all. Okay, I'll actually show you this chart, right? BSc chart chuddam. Okay. And I wanted to explain why I'm setting the base for why technical analysis, actually what exactly happens in it. Okay. If you see the BSc chart, I think somewhere around the E zone దగ్గర buying start అయింది, right? Somewhere around what 1680 దగ్గర buying start అయింది, right? I wanted to observe, these candles from here on, right? Slowly observe these candles. ఇక్కడ నుంచి ఈ క్యాండిల్స్ అన్ని ఇక్కడ వరకు ఎలా మూవ్ అయినాయి? How did the candles move? The candles moved in a very slow fashion, right? This is not like aggressive moves. Slowly, it started building up. Okay, of course, this is a very big move, on that particular day. But, the candles also moved very slowly, in taking the stock to a higher level. Okay, 1680 దగ్గర start అయ్యి almost 3000 touch అయింది. Within how many days? Within like close to 2.5 months, right? Yes. Now, tell me what exactly happened. Now let's go back to our own, the price indicator that we have discussed yesterday. Kada. Go to this sorry, bad. Price range. ఈ ప్రైస్ రేంజ్ ఎంత మూవ్ అయిందండి ఇది ఇక్కడ? Almost 83% move అయింది in a very slowly methodical fashion, which started somewhere around 7th April 2025, and then it reached the peak on 9th June 2025. Okay, until like 1 2 3 months. Okay. Now I want you to tell me what exactly has happened here, right? So market started falling. I won't consider this part. Okay, let's consider might be this part until here. Okay, from here till here. Okay, how did the market fall? Sorry, not market. How did the stock fall? 23%. Linear. The stock fell aggressively. Okay, what I'm trying to show there is aggressiveness here. Okay, the point I'm trying to make there is మార్కెట్ ఎప్పుడైనా పైకి వెళ్ళినప్పుడు ఏదైనా స్టాక్ వెళ్ళినప్పుడు స్లోగా వెళ్తుంది. ఓకే, బట్ వెన్ ద స్టాక్ స్టార్ట్స్ ఫాలింగ్ డౌన్, ఇట్ ఫాల్స్ వెరీ అగ్రెసివ్లీ, రైట్? When did it start falling? It started falling on 11th June 2025. And when was this one? Let's not consider, this is more of a consolidation zone. ఇక్కడ వరకు కన్సిడర్ చేద్దాము. ఇక్కడ ఎంత 11th June 2025 and then 11th July 2025. Okay, it took almost like 3 months to go 83%, but it took only 1 month to come down almost 25%. Yes or no? You're getting my point, right? The point Yeah. I'm trying to make here is, markets and charts always behave in a very predictable manner. The reason is, స్టాక్స్ కొన్నప్పుడు లైక్ జనాలు మెల్లిమెల్లిగా కొంటారు, కానీ ఒకసారి పానిక్ వచ్చి బై సెల్ చేయాలి అని అంటే people start selling very aggressively. Now let's go back and see this Nifty chart here, right? We will actually see a weekly chart of Nifty. ఇక్కడ ఏమవుతుందో యాక్చువల్గా నిఫ్టీలో, let's see the weekly chart of Nifty, right? Yeah, you see here, this all went very slowly, right? ఆరామ్ సే 4th December నుంచి పైకి స్లోగా వెళ్ళింది. Okay, almost like 1 year. But September 2024 when the market started falling,
ఇక్కడ నుంచి ఆల్మోస్ట్ లైక్ విత్ ఇన్ లైక్ 2-3 months లోని రైట్ యూ హ్యాడ్ ఆల్మోస్ట్ 60%, 70% of the correction. Okay, you're getting my point, right? The point I'm trying to make here is, it's all human and human behavior behind these screens. The red and green are nothing but it's the human behavior that is depicting on the screen in the form of a green candle and a red candle. Okay, point number 1. Number 2 is మన గ్రాండ్ ఫాదర్స్ కానీ మన ఫాదర్స్ కానీ మనము కానీ యాజ్ ఆఫ్ నో మన జనరేషన్ కానీ మన కిడ్స్ జనరేషన్ కానీ మన ఫ్యూచర్ గ్రాండ్ కిడ్స్ జనరేషన్ కానీ ఓకే దిస్ బిహేవియర్ దిస్ హ్యూమన్ బిహేవియర్ విల్ నెవర్ చేంజ్ ఓకే ఐఎమ్ మేకింగ్ దిస్ స్టేట్మెంట్ ప్లీజ్ కీప్ దిస్ ఇన్ మైండ్ ఓకే the human behavior will never change. Okay, so that is why the depiction of the human behavior on the charts is sort of an accurate prediction for us to predict which direction the stock will go. You're getting my point? Understood until now? What I'm trying to the basis of this whole discussion is technical analysis is sort of like the charts tell the truth. The charts tell the truth because it's a human behavior, and that the human behavior will never change. It has been there for generations, and it is there now. It is continue to be the same for the next few generations also, because it's all human greed, right? Like I think I'm 100% sure there are some mistakes our parents did in investing. We have done some mistakes in our investing. If you do some comparables etc and all, right, it is the same level of stuff that is going on. Okay, now tell me why so many people are falling prey for the cyber frauds. I think we have seen that like one of the police officer wife fell prey for 3 crores. Like last week my friend called me that one of IT employee apparently one of his colleague, he fell prey for 1.5 crore of cyber fraud anta. Evado call chesadu, he said like send me money to all this stuff, I will double the money. He sent money and then he later realized it's all cyber fraud. Why did he even send, right? Quick richer schemes, right? So what is the human greed all about actually, right? Makes sense. You understood the context here. This is a very deep context that I'm actually trying to set here. Any questions to start with? Hello. Just trying to understand deeper. Sorry? Just trying to understand deeper. See, whatever you said is like human behavior tries to go up slowly. I mean, try to buy slowly, but when it falls, they'll sell very easily. This is what you wanted to convey, right? Correct. So primarily what I'm saying is human behavior is the same across generations, which is what is reflecting on the chart. And by understanding and reading the charts, we can replicate the similar set of behavior and చెప్తున్నాను ante. So in a nutshell things. Okay? Yeah. Perfect. Okay. Now, let me do like little bit of a theory here. Okay, and I think if you see me talking about in the groups etc and all, I always use the word price action. Okay, you can take a note and if you can register in your mind, because we need to get into some little bit of a technical terms, jargon as well, right? I'm sure you might have seen me talking about the word price action. Okay, what is price action? Anyone? It is anyways there, Okay, Momentum let me spike. explain. It is price action is nothing but how the particular price, how the particular stock moves on the chart. Okay, this is the price. The price is moving, right? The price is going through some action. Okay, in simple words, the price is going through some action. Okay, I want you to tell me what action the price is going through here. Decreasing. Very good. What action it is going on? Same decreasing. Same decreasing, right? Okay, now let's see what action the price is going on here in this range. Sideways. Perfect. Okay guys, everyone with me? Okay, what I'm saying is how the price behaves, how the price moves on a chart, in a simple terms, is what price action is all about.
Okay. There are only three ways that a price can move on a chart. Okay. Either upwards, this is upwards, right? The price is moving upwards, the price is moving downwards, or the price is moving sideways. There are only three ways there. Okay. Upwards, sideways, or down, upwards, downwards, or sideways. There are only three ways that the price can move. That is what I have written here, right? How the price is moving on the chart, and then it moves upwards, downwards, or sideways. Clear here, Yes. guys? Everyone? Yeah. Perfect. Cool. Now, now we will slowly start building asala technical analysis lo em cheyyali. Okay, so what there are a bunch of stuff that we will learn and we will start doing. We'll start building it slowly, etc. and all, right? Now, yesterday, I think I did not discuss much about the time frames. By the way, everyone got TradingView and Screener, sorry, credentials created, right? Yesterday, I Yes. asked you to, okay, Yes. get it up and done. Perfect. Okay. Now, let's see, if you go through, this is just, if you know, right, ignore it. But those of you, if you don't know, right, just go through this, right? With regards to the time frame, right, see, a time frame, the least amount of time frame, that I think what we can start looking for is 1 minute time frame whenever you are doing an entry. This is mostly an intraday. We will stick the least amount of time frame we will actually learn is sort of 1 minute. And a 1 minute low, this is the price action on the chart. 2, 5 minutes, and then 15 minutes lo chart ala move avutundi. And then I generally take at least 1 hour or 1 day and then 1 week. Okay. Now, don't get confused. We will go through each step by step here, one at a time. Let's take one quick example here. Okay. Okay. Now, I want you to look into this chart. Okay. Don't work on any support resistances, anything. Just visually look into that particular chart. Okay. So, లార్జర్ పిక్చర్ ఏంటంటే ఒక స్టాక్ మూవ్ అవుతుంది లార్జర్ టైం ఫ్రేమ్ లో. ఫస్ట్ వాట్ వి డూ ఇస్ లార్జర్ టైం ఫ్రేమ్ లో ఓకే ఎలా మూవ్ అవుతుంది. ఓకే, సారీ, మై బ్యాడ్. ఓకే, లెట్ మీ టేక్ ఎ స్టెప్ బ్యాక్, రైట్? నౌ we learned about two things, right? There is an upward movement, there is a downward movement, there is a sideways movement. The upward movement, obviously you all know, is called a bullish pattern. The downward movement is always called a bearish pattern. Okay. For now, I think let's not use bullish or bearish. Let's use the words upward or downward movement. Okay, perfect. Now, look into this chart on a weekly basis and a larger time frame lo choosing. Now, tell me what is happening on the Indigo chart for now. It moved up and slowly it came to sideways. No. Overall picture. Overall picture is it moved up. బాగా పెరిగింది As plus of కానీ now, డౌన్ అండి, సైడ్ ఇప్పుడు లో as of డౌన్ సైడ్ లో now, ఉంది. As Down of side now, లో it's ఉంది. downside. downside. Someone said downside, right? Correct. Indigo is in a downward movement at this point of time, right? Indigo only, okay? See, if you see here, let me draw this line here. It made a high of 6,150 somewhere around August 2025. అప్పటి నుంచి this is a little bit of a sideways movement. This is all a sideways movement. Okay. Sideways movement తర్వాత ఏమైంది, ఇక్కడ బ్రేక్ అయింది 5,900 దగ్గర. అక్కడ నుంచి ఏమైంది, this is also a little bit of a sideways movement, but this is in a downtrend. You're getting my point, right? Okay, let me draw this here, for the sake of understanding. Okay. ఇప్పుడు స్టాక్ పైకి వెళ్ళినప్పుడు ఏమవుతుంది, ఇలా పైకి వెళ్తుంది, ఇక్కడ కొంచెం కన్సాలిడేట్ అవుతుంది, పైకి వెళ్తుంది, రైట్? మళ్ళీ కన్సాలిడేట్ అవుతుంది, మళ్ళీ పైకి వెళ్తుంది, రైట్? Similarly, when the stock is coming down, when it is coming down, comes down, consolidates a little bit, comes down, consolidates a little bit, comes down, consolidates a little bit, and then comes down, right?
Can you see the similar set of structure here, right? It came down, it consolidated a little bit, it tried going up, it did not go up, it came down. Again, ikkada consolidation అయింది, కొంచెం consolidation అయింది, not much of a consolidation like this, కొంచెం consolidation అయింది, but again it tried to came down a little bit. Okay, understood here? Overall, weekly structure lo how is Indigo looking for now? With we are not introducing any jargon or the chart, sort of the chart patterns, which we will do just in a couple of minutes. But overall, like I'm telling you how to look into the chart and then tell me, right, which direction the stock is moving towards to. Understood, guys? Yes, sir. Here? Yes. Yes, sir. Okay, let's go through 2-3 couple of examples. This is a Nifty 50 100 thing. I wanted to tell me weekly low. Now, what is happening with Maruti? Downwards. The break it. downward movement just started, right? The downward movement just started, recently 3 weeks ago. Until then, it is in sort of in an upside movement, right? Apollo, APL Apollo. Upwards. Upwards. Upward movement, right? Correct. Very good. Escorts. Side. Downwards. Yes, Downwards, Downwards. but Consolidate. Consolidate. very good. Consolidation mode, very good, right? LTI Mindtree. Consolidation. Very good. Consolidation. Upward movement ayindi, but it is consolidation a little bit here, and then we are not able to figure out which direction it will go, right? Muthoot Finance. Upward and Very good, right? Upward లో ఇక్కడ consolidation అవుతుంది, right? See, started 2200, like it went up to 2800, right? Divi's Lab. downward ఇప్పుడే స్టార్ట్ అయినట్టుంది. No. Look into the picture, So one thing what you can do is, if you wanted to the chart, always look into the chart in a very tight zone, right? What you can do is, this is the arrow. See what I'm trying to do. You Consolidate. can click on the mouse and then you can increase the chart, or you can scroll it down, to get it, narrow down. That is how you need to zoom in and zoom out the chart, right? Now tell me what is happening in Divis. Consolidate. It's a sideways movement, consolidation zone, right? Not much of a movement, so where can we take the entry here, right? We cannot take the entry. Okay, so this is what is happening. What the exercise, what you can do during the weekends is, you can go through the stocks and identify, first of all, right? ఇప్పుడు దీంట్లో did you put any logic here? మీరు ఏమైనా math, rocket science, what I mean to say, did you learn anything? You did not learn anything, right? But just by looking into that particular chart, you can say, అరే చార్ట్ ఏ డైరెక్షన్ లో ఎక్కడ మూవ్ అవుతుంది, నాకు ఎంట్రీ ఉందా లేదా? Can you get that? Yes or no? Yes, sir. Perfect, right? Now, where can we take the entries? If you are a long guys, we can take entries in the long, right? When if the stock is trying to go up, we will take an entry. If we can short, right? There is futures and options where we can short. I'll teach you that. If it is in a complete downtrend, like for example, I think let's take Dixon, right? What is happening in Dixon? నేను కూడా చూసాం మనం ఈ chart. Down. Pure downtrend at this point of time, right? I think it is taking a decent support here, but we have to see, how the next week or one, 2 other 2 weeks, will give. Otherwise, it is a very, tricky situation for Dixon. Okay. So here, what we can do is, if it is in a downtrend, I will tell you how to take entry, way to take entries. But like, you can actually take a short position in Dixon and then just, sit aram, say, let the printing machine do the money. Okay. So weekly chart lo, how you need to do is, weekly chart will give you how the longer term direction of a particular stock is. Point number 1. Then you will generally come to the day time frame. Okay, the day time frame is like mostly used for. So for example, like weekly time frame is generally used if you want to take an entry and then hold it for about 3 to 4 weeks, 1 to 2 months, etc. and all, right? So for example, like BSC, let's go back to the BSC and then weekly chart. Weekly chart చూస్తే here
if you are able to identify that, like, the ఇక్కడ చూడండి, I think మనం ఇందాక చూసాం కదా ఈ చార్ట్, రైట్? ఇక్కడ, రైట్, if you can identify that, like, the BSE is getting into an uptrend mode, on a weekly basis. This is what I'm trying to say here is, the weekly basis, the position holding is for about couple of weeks to months. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 weeks, it was in an uptrend moment only. Okay. So weekly is, the swing trading, which is associated for about 1 to 2 months, 2 to 3 months లో మీరు స్టాక్ ని హోల్డ్ చేస్తాను, నాకు ఈ కన్విక్షన్ ఉంది స్టాక్ లో అంటే weekly time frame. But also weekly time frame will give you a sense of direction of how the stock is moving, overall long run. But like if you want to take an entry for about couple of days and then make a decent buck, your day, you need to look into the chart on a daily basis primarily. Okay, so that is where, if you see here, right, ఇక్కడ ఏమైంది, అక్కడ 9 weeks వెళ్ళింది, ఇక్కడ 1 2 3 4 5 days వెళ్ళింది, తర్వాత ఇక్కడ కన్సాలిడేషన్ ఉంది. జనరల్ గా వి గెట్ స్కేర్డ్ and then, like, it went up again, right? But how many days it was consolidating? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, అంటే almost like we have 20 days in a month trading days, almost like a month consolidation అయింది, దాని తర్వాత పైకి వెళ్ళింది, right? So it all depends on what sort of an entry you are looking to take. నాకు కన్విక్షన్ ఉంది, నేను కొనేసి పెట్టేస్తాను, నేను వీక్లీ టైం ఫ్రేమ్ లో చూసుకుని నేను ఎగ్జిట్ అవుతాను, నాకు 2-3 months హోల్డింగ్ పీరియడ్ నా స్టాక్ అంటే వీక్లీ టైం ఫ్రేమ్. డైలీ టైం ఫ్రేమ్, రైట్, నాకు ఒక 2-3 days 4-5 days లోనే నాకు మనీ రావాలి, ఐఎమ్ గోయింగ్ టు మేక్ మనీ అంటే, right, we look into the daily time frame, to look into, like, where to take an entry or where to exit. Okay, clear until here, guys, on the time frame position? Yeah. Perfect. Okay, intraday we will use 15 minutes and 5 minutes. I will not touch it now. When I teach about intraday, we will go through, especially on the indices, we will go through how to look into that on an intraday basis. Make sense here? Any questions? Okay, so perfect. Now, I think this is little bit of too much of technical, for now, right? Let's switch gears. I think మొత్తం complete technical ఉంటే, mind will become this thing. Let's divert this little bit and we'll come back to technical. Okay. I wanted to open screener if you want, like, I'm sure everyone is mostly in front of the system, but I'll actually show you, నేను ఇందాక చెప్పినట్టు, right, so how to leverage and then use the earnings as breakout calls and then, like, take positions and make money. Okay. Now, if you see the screener, this is a screener home page. What you will see is, there is this upcoming. So Axis Bank is releasing results tomorrow. 6:20 p.m. is when their results will be there. Okay. Those of you interested in attending earning calls, what you can do is you can click on this. How to register for earning calls అనేది నేను చెప్తున్నాను, ఓకేనా మీకు. If you are interested, there is always something called a diamond pass registration, right? You can click on that again. What you can do is you can enter your email. You can even enter personal email also. That should not be a big problem there. So there will be generally another page. Yeah, click on continue. What I will do is, so ఇక్కడ కంపెనీ దగ్గర you can put individual investor. Okay, if you are not representing any company or whatever, right, you can click on register. So you will get an email calendar automatically. Like, let me show you how it works. See, immediately I got an Axis Bank Q3 F3 earnings, investor analyst call, etc. and all, right? So what generally, and I'll also tell you how to attend that, right? So most of the earning calls are through telephonic mode only. Okay.
there is a very standard number, 02271950000 is the standard universal number for most of the earning calls. IT earning calls will be on the Zoom, but most of the other earning calls will be in the telephonic mode. Okay. So you need to call this number, and then there are two things that you need to enter, right? You need to enter this passcode, enter followed by hash, and then PIN followed by hash. Then you will be in the conference. Okay. So most of the conference earning calls will be for about an hour. You can initially it might be completely Greek and Latin, they might be talking so much of other stuff, but keep attending, earning calls, as and when, it is required. So not as in, as and when you get a time, you will be able to understand what actually they speak in the earning calls, etc. and all. Okay, makes sense. So this is how you need to, if you're very much interested, if you want to learn about, build, decent, what I mean is a fundamental analysis of the stock, you can actually attend this earning calls. Now, even if you're not able to attend, the best part with the screener as a website is, let's go to previous earnings here. Yemundi, let's go through Nifty 50, anything. Kotak Mahindra Bank, right? Let's go to, you can click on Kotak Mahindra Bank. If you scroll all the way down, you will see here, con calls. Okay. Ninna transcript inka petledu. Here you will find a couple of things, right? There is a transcript. Transcript means they will, the company will talk about, what is it that they are doing, etc. and all. Fortunately, the best part, with what the exchanges have done is everything is recorded now, right? So this is exactly what they are talking, and there will be analysts who will be asking the questions, right? So for example, business banking, they were talking about construction equipment, blah, blah, blah. Let me see. See, our first question comes from the line of Kunal Shah from Citigroup. Okay. So this Kunal Shah is asking a question, and then the Kotak Bank management is answering here. Okay. So you can actually read through this, and then you can start making notes. I'm not saying it is easy. It is going to be a little difficult, but over a period of time, if you want to build a career in this, or if you want to really understand what is going on in the Kotak Bank, etc., and all that, you can actually go through this document in detail. This is a publicly available document, that is on the screen. Now, the second thing that is available is the PPT here, right? Every company will release a earnings investor presentation, which is available to everyone. Here you can go through earnings presentation, right? So PAT and the this is last quarter, okay, not this quarter. 11% quarter, PAT is down, then I think they were talking about AUM, etc., and all that stuff. You can go through this presentation, to learn more about the company. Okay. Number two thing that you can do is, this is recording. This is an audio recording, right? If you want to listen to them, right, you can listen through the audio recording, if you're very keen, but the transcript that I have showed you just now, transcript is, this is in the Word format, and this is in the listening format. Okay. You can choose whatever you want. Tarvata, if you don't have any time, right? In case if you don't have time to read the transcript, if you don't have time to do the PPT, if you don't have time to do the recording, etc., and all, you can click on AI summary. Okay. AI summary, it will give you all the AI summary about what is happening, etc., and all. But I strongly feel initially you need to put in that hard work of going through the transcripts and the recordings. Only then you will be able to understand and build the sort of positioning, right? In terms of how a particular company is behaving, what to read, what to look, what not to look, etc., and all that. Okay. So this is in general. Now, how to attend earnings calls. Say, suppose if you missed earning calls, how to go through the earning calls report, how to read through that, etc., and all that. This is all available on screen. Okay. Let me take a quick pause here. Any questions? Kiran, I'm just looking at the screener.
I'm not able to see the earning calls, the first page you have shown. I don't know if it is a paid version. Just double check and sorry, I'm using paid version. I think it should be available, basically, Names కోసం No, I మామూలుగా don't ఉంటుంది సార్. think it is available in free. Yeah, I think it's a paid version. I think it's like 4K or 5K అనుకుంటా, just check it out, Okay. Screener annual subscription ఎంత ఉంది అది? 500, 700, I think. Yeah, it's like 5,000 per year, I mean, if you want it, 5,000 it's okay, and I think you can subscribe to it. Yeah. Yeah, I think I think subscription versus free అనుకుంటుంది. But I'll teach you that is not the important part. I wanted to teach the most important part here, right? Now on the home page, if you see my home page, right, you can see the quarterly results, right? Click on this. Yeah. Hello? Yes, I'm able to. Yeah. Quarterly results, right? Now ikkada, I will show you how you need to start looking into that. In company credit access grant, right? Let me show you what exactly has happened, right? How do you play this, game? I think Godrej consumer also. But I'll see credit సార్ access. నార్మల్ యూజర్స్ కూడా రికార్డింగ్స్ అయినా వస్తున్నాయండి. ఏదండి? స్క్రీనర్ లో ఏంటండి? నార్మల్ యూజర్స్ కూడా రికార్డింగ్ కాల్ కాన్ఫరెన్స్ కనబడుతున్నాయి కూడా. Yeah. When we go into the stock, we'll see. Yeah, you can see that, right? Trying to pass it. మన వర్కౌట్ అయిన స్టాక్ చూపిద్దామని నేను ఒకసారి చూస్తున్నాను. ఓకే, ఎనీవే, సో వాట్ యూ కెన్ డూ ఎట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ఎవ్రీ డే ఈస్ so you can click on that and then you will see what companies generated returns here. Okay, you need not focus on all this. ikkada YOY is where you will actually see lot of green here, right? Okay, I think Infobeams tech went really well the other day. I will show you this. Okay, ఇప్పుడు Infobeams ఇప్పుడు మీరు చూడండి సేల్స్ ఎలా ఉంది. సేల్స్ గ్రూ 40%, EBITDA grew 108%, net profit grew 173%, and EPS grew 175%. Okay, this is you will get all this information before the market opening itself on the screener page. Okay, that is one. Keep that in mind, and then let me see. I wanted to show credit access gram. 1 second. ఇక్కడ ఏంటంటే మొత్తం అన్ని కంపెనీస్ ఇర్రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ మార్కెట్ క్యాప్ అన్ని వస్తాయి. సారీ, గో అహెడ్ అండి. So CPCL, it is under 24th January. Okay, anyway, but you got okay. Let me go through. My bad. Let me actually go through this one more time. Sorry. I'll actually show you credit access Grameen also. Credit access Grameen is 23rd and 1 second. Sorry. అది ఇక్కడ కొలిసి వస్తుంది. Credit access Grameen Jan 2026. Okay. I think I'm confusing you guys a little bit. Sorry, my bad. Let me go back to the feed here. Quarterly results మీద click చేశాను. Let me show you how to read this, right? Before market opening, go through this. What I'm trying to say. First of all, ikkada more than 1,000-5,000 crore companies go through the list here. మీరేం చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఇక్కడ సాయి ఇండస్ట్రీస్ ఉంది, ఇక్కడ మార్కెట్ క్యాప్ లేదు, లైట్ తీసుకోండి. ఓకే, we will see, might be make a list of what are the stocks that could move on Tuesday. Okay, we will see how it will move. CPCL, right? What is CPCL? CPCL is Chennai Petroleum Corporation. Chennai Petroleum Corporation gave stellar set of results, right? It's also 12,500 crores. Okay, just make a note. I will also make a note, and we will see in the next class on how it is moving, depending on how the market conditions are. Okay, but I will show you how these things move. Tarvata,
next time on the, I'm focused more on bigger numbers, guys. Okay. See here, these are all bigger numbers, right? తర్వాత scroll చేద్దాము. SBFC Finance, right? This is also a decent set of numbers, right? SBFC Finance. Then next time on then Bansal Roofing, 139 crore. I'm not at all interested in that particular market cap. 25 crore, no. Ultratech Cement, see, very good results, right? Can't make a note. Okay. Then BPCL is also decent, but I will put that in second category, right? Create like 2-3 buckets there. JSW Energy, right? Solid set of results, right? Jyoti Structures market cap 1000. I'm not that interested. Like leave it there. Okay. Or one of the favorite, CMCX. ఎందుకు MCX? Because of the silver gold prices, విపరీతమైన రిజల్ట్స్ వచ్చినాయి, right? Everyone was trading on MCX, etc. and all, right? So what I'm trying to say there is you make a list of like what are the companies which are giving very good results there. Okay. So last time I showed you the Infobeam, right? I will show you on live how Infobeam moved. That is what I just wanted to show you once. Laurus Labs, Sono BLW, Urban, Kirloskar, Sterlite, Atlas Media, Achievements, Shriram Finance. సార్ JSW Other ఇన్ఫ్రా మొన్న 7% దాకా పెరిగింది సార్, రిజల్ట్ అన్నదాన్ని. Yeah, the general గా ముందు తెలుస్తాయండి, మనకు తెలియదు అవి. Okay. Infobeam's Tech, right? See the results here. Sales 40%, EBITDA 108%, net profit 173, 174, right? Now I wanted to show you how the Infobeams as a company performed, right? Infobeams. I think this is because of the market conditions, but at one point of time, Infobeams was up almost. Okay, I think this is the chart here, right? Okay, 5-minute chart low. Yeah, I think this is what exactly has happened in Infobeams the other day, right? 5-minute chart low, 22nd rojo, right? It gave very good set of results, right? The stock, started at around 850, and then the stock made a high of how much here? Almost continuous movement, right? Stock, e candle తీసుకుందాం, ఈ candle వద్దు. Stock made a high of almost like 926, right? Now going back our price movement, ఎంత movement అయింది? Almost 8% move. It gave from 920 to almost 940. Within like 10 minutes, మీ సంవత్సరాలకు సరిపడా బ్యాంక్ ఎఫ్డి వచ్చేసింది అక్కడ primarily. Yes or no? Right? 8% of the move it gave. It did not happen just because of that, right? Because it happened because of this. Now, this is more of an intraday trade for now. There are other trades which I will show you how we trade it, but this is more of an intraday where you can actually make quick money. This might have gone up a little bit more, but the problem was the market. The overall market was not supporting for us, and then that is why the stock actually came down. Okay, that is how it has happened. Now, HDFC AMC, I'm sure if you know, some of you, was one of the pure earning calls play that we did somewhere around November timeframe. 2025 April May timeframe. Okay, I'll show you what has happened here. So HDFC AMC gave stellar set of results. I think Jan, Feb, March అయిపోయింది కదా, April లో results. Let's say look into this. I think April this was a results time. Correct. Around 2018. Very good set of results. Go back and then look into what they have done, etc. and all. So from there, see what is the move HDFC Bank has given. Not bad. ఎంత మూవ్మెంట్ ఇచ్చిందండి? ఆల్మోస్ట్ 45% move it gave, right? You put 1 lakh, you would get like 45,000 there.
Same, I mean, multiply. You put like, 10 lakhs and you would have got like, 4.5 lakh. And this is not a fluke, trade. This is purely based on the earnings results trade and a breakout trade. It has to be combined with the breakout. I'll tell you, we will see how to do the breakouts, etc. and all, okay. But like, earnings call, trades are one of the best way to actually do trades. The only challenge this time, what is happening is the market is not supporting. But apart from that, I think these are all very good things to keep a track, for you in the longer term also. I think every year we have 4, seasons of earning calls, and then like, some stocks move really, really good, in this time frame. That is what I wanted to say. And I've also showed you, right, how to attend earning calls, how to read, etc. and all. Okay. Let me take a quick pause. Any questions here? Can you explain how did you reach the screen on your screen? Or sir, nada, what level? ఏదండి ఇదా మీరు Screen పెయిడ్ ఉందా quarterly ఫ్రీ ఉందా free on the ప్రస్తుతం free లో ఉంది. I just need to check అండి అది ఒకసారి. I don't know if it is happening only for paid or free. మెయిల్ ఐడితో లైన్ అయితే వస్తుంది సార్ బానే. మెయిల్ లాగిన్ ఐడి అయ్యి అండి సార్. ఉన్నాను. లాగిన్ అయ్యి ఉన్నాను సార్. దాంతోనే పడుతున్నాం మేము. So You went to quarterly results. last quarterly results కి వెళ్ళండి. యా దీంట్లోకి వెళ్ళి దీంట్లో చూడాలండి. ఇక్కడ ఇది కనిపిస్తుంది అందరికి. కనిపిస్తుంది సార్. ఓకే, యూ షుడ్ బి ఏబుల్ టు ఆల్సో సీ సార్. Sir, you have to select on the date, sir. Date బట్టి you will get the Okay. stocks. Okay. డేట్ అయినా చూడొచ్చు, లేకపోతే యూ కెన్ జస్ట్ కీప్ స్క్రాలింగ్ ఆల్సో. Okay. ఓకే, నౌ Okay, got it. now going forward, one exercise that I want you to guys to do every day is, go since until the earnings season is over, right? I think we have a very good solid earnings season coming through, because ఇప్పుడు వరకు I think banks reported, IT reported, most most of the stuff. FMCG has to report, autos has to report, so if you see, these are all the, upcoming earning calls, right? TVS Motor ఎదురుగా ఉంది, Motilal. So do this exercise every day and then put it in the group, right? Which are some of the companies which have given stellar returns, etc. and all. And then I will tell you, right, whether you can take an entry there, is it good to go, etc. or not. We will do this as an exercise, so that use this earning calls as an exercise to learn stuff. Okay, guys, perfect. Okay. Sir, you're looking at the market which is greater than market cap. Market cap above 5,000 crores అండి. 5,000 crore or 10,000 crores, less than 5,000 crores వద్దు ప్రస్తుతానికి అయితే. యా, Okay. అంటే లిక్విడిటీ ఉండదు బేసికల్ గా, అంతే. దాని గురించి అంత మించి ఇంకేం లేదు. ఓకే, ఓకే, now let's move the gears. I think enough of this. I think this is stuff that you learned. Now let's switch gears, and then now let's how many are you all comfortable in drawing support and resistances? We'll talk about support and resistance, and then like, we'll talk about one pattern, which is triangle pattern, today for the next 30 minutes. How many of you know support and resistances? How many of you know successfully to draw? We are able to draw, sir, but which is exact support and which is exact resistance, we are not able. That's fine. సో పర్ఫెక్ట్ అండి. నేను ఐ థింక్ నిన్న మళ్ళీ చెప్పింది మళ్ళీ నేను రిపీట్ చేస్తాను, రైట్? సో ద లెట్ మీ గో బ్యాక్ టు మై డ్రాయింగ్. My drawing. Okay. Here, now understand this, closely. సో ఇప్పుడు నేను అంతకుముందు లెట్స్ గో బ్యాక్ టు ద సేమ్ థింగ్, రైట్? మనం ఏం చెప్పామంటే ఇక్కడ అక్యుములేషన్ అవుతుంది అని చెప్పి, రైట్? సో జనరలీ always stocks move between supports and resistances. Okay, I am drawing a couple of lines here, and then I'll tell you what that means also. Okay, so the stock is accumulating here. This is the first support line. And support line ante entante, right? Stock is forming a base anukondi, right? It's like a foundation for you. Okay, it's like the stock is forming a foundation at that particular line. Okay, how to draw anedi we'll just see it in next 2-3 minutes, but this is a line where the stock is forming a base. From there on,
మనం ఏమనుకున్నాము, రైట్, స్టాక్స్ కీప్ మూవింగ్ అప్ అండ్ దెన్ sometimes stocks consolidate and then stocks keeps moving up, right, or stock keeps coming down అని చెప్పాను. Okay, this is the only mantra. There is nothing else what happens in stock market. Okay, people confuse it with so much of jargon. Nothing, this is what exactly happens. ఇప్పుడు స్టాక్ కీప్స్ మూవింగ్ అప్ అయినప్పుడు ఏమవుతుంది, ఇక్కడ ఈ లైన్, ఈ సపోర్ట్ లైన్ కదా మనకి. ఓకే, స్టాక్ గోస్ ఫ్రమ్ హియర్ టు హియర్, రైట్. ఇక్కడ వాట్ వీఆర్ సెయింగ్, ఇట్ కెన్ కన్సాలిడేట్ హియర్, ఇట్ కెన్ గో అప్ ఆర్ ఇట్ కెన్ గో డౌన్ అని అంటున్నాం. ఓకే, సో ఫౌండేషన్ వేసాము. ఫౌండేషన్ వేసిన తర్వాత మనకి ఏమొస్తుందండి, ఫస్ట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యూ సీ ఆల్ దిస్ హైదరాబాద్ వాట్ ఎవర్ the gated communities, blah blah blah, and all that stuff, వేసేస్తున్నారు, right, 20 floor, 30 floor, 40 floor, 50 floor, right. సో ఫౌండేషన్ నుంచి 40th ఫ్లోర్కి వెళ్ళిపోతారా? లేదు కదా, రైట్. ఫౌండేషన్ నుంచి ఏమొస్తుంది మనకి, ఫస్ట్ సెల్లర్స్ వస్తాయి, సెల్లర్స్ తర్వాత గ్రౌండ్ ఫ్లోర్ వస్తుంది, గ్రౌండ్ ఫ్లోర్ తర్వాత ఫస్ట్ ఫ్లోర్, సెకండ్ ఫ్లోర్, థర్డ్ ఫ్లోర్, అండ్ దెన్ that is how you keep going up, right. So imagine now if you're hitting a ball, right, if you're hitting a ball and then pushing out at the ground level, it hits, right, it hits and then it comes down generally, right. So that hitting of that first level is called resistance, for any stock. Okay, so ikkada idi support and then ikkadiki ellindi, this is the resistance anamata. Understood until here? Now resistance, are the resistance and support lines permanent? No, exactly. Why? ఇప్పుడు గ్రౌండ్ ఫ్లోర్ దగ్గర బౌన్స్ అయింది. ఓకే, సే సపోజ్ కిందకు వచ్చింది, గ్రౌండ్ ఫ్లోర్ దగ్గర రెసిస్టెన్స్ హిట్ అయింది, కిందకు వచ్చింది. అది కిందకు వచ్చిన తర్వాత పొరపాటున కిందకు వచ్చింది, రైట్. నెక్స్ట్ టైంలో నేను ఏం చేశాను, దాన్ని అరే కిందకు వచ్చింది, ఇది నాకు ఫస్ట్ ఫ్లోర్ దాకా వెళ్ళాలి అని చెప్పి, might be I will slowly move towards to the ground floor, might be I will walk myself towards to the ground floor and I will make ground floor as my support and then might be push it back, or might be seller nunchi I can push it back to the first floor with so much of force, right. Agree? So in that instance ఏమవుతుంది, ఇప్పుడు నా ground floor will become support for me, which was earlier resistance, and then the first floor will become the resistance for me. Did I confuse? You got it? Yeah, got it. Okay, let's go back to this diagram itself, right? Stock ikkada start ayindi, ikkadiki ellindi, right, ikkada say consolidation lo undi. Okay, this is support, this is resistance. Next time ఏమవుతుంది, స్టాక్ ఇక్కడ కన్సాలిడేట్ అయ్యి బ్రేక్ అయినప్పుడు, ఓకే, ఇది పైకి వెళ్తుంది అనుకోండి, నార్మల్ గానే పైకి వెళ్తుంది. పైకి వెళ్ళినప్పుడు ఏమవుతుందండి, ఈ రెసిస్టెన్స్ లైన్ విల్ బికమ్ ఏ సపోర్ట్ లైన్ ఫర్ యూ అండ్ నెక్స్ట్ లెవెల్ ది విల్ బికమ్ ఏ రెసిస్టెన్స్ లైన్ ఫర్ యూ. ఓకే గైస్, వెరీ సింపుల్. ఇక్కడ సేస్ పర్పస్ మళ్ళీ అగైన్ ఇక్కడ కన్సాలిడేట్ అయింది, వీఆర్ అస్యూమింగ్ ద స్టాక్ ఇస్ ఓన్లీ కంటిన్యూస్లీ గోయింగ్. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇన్స్టెన్స్ లో ఏమవుతుంది, ఇప్పుడు సే సపోజ్ మళ్ళీ ఇది పైకి వెళ్ళింది, రైట్. ఇది పైకి వెళ్ళినప్పుడు ఏమవుతుంది, ఈ లైన్ సపోర్ట్ లైన్ అవుతుంది, ఈ లైన్ ఏమో రెసిస్టెన్స్ లైన్ అవుతుంది. క్లియర్? ఎవ్రీవన్ గాట్ దిస్? Yes. Yes, sir. Perfect, right? Now, I want you to tell me now what happens when the stock is coming down. Now, what happens when the stock is coming reverse? Top is right? resistance, bottom is support. Correct. Very good, sir. Right? ఇది రెసిస్టెన్స్, రైట్. ఇక్కడ నుంచి స్టాక్ బ్రేక్అవుట్ అయింది, ఇక్కడికి వచ్చింది, రైట్. ఇట్ టుక్ సపోర్ట్ హియర్. When I keep saying, I think I keep saying in the group also, it took support here, it took support here, it took support here. What does it mean? This is what it means. ikkada support తీసుకుంది, right. Say suppose it's in the downtrend, ikkada malli consolidation ayyi ikkada malli kindaki వచ్చింది. Now what will this line become andi? Resistance. Very good. This line will become resistance and this line will become support, right. Similarly ikkada malli kindaki వచ్చింది, right. Now this line will become resistance, this line will become support. Similarly ikkada this line will become a resistance and this line will become support, right. So
support and resistances are opposite works, vice versa, when the stock is moving up and when the stock is coming down. And support and resistances keep changing, they are not permanent, they are not static. They keep changing as and when the price keeps either moving up or coming down. Clear until here, everyone, this concept? Yes. Guys, everyone? ఎస్ సార్. పర్ఫెక్ట్. నౌ ఇప్పుడు మనము ప్రాక్టికల్ గా లైవ్ గా కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ చూద్దాము. బిఫోర్ దట్ ఐ విల్ ఆల్సో టీచ్ యూ ఫస్ట్ థింగ్స్ ఫస్ట్ ఏం చేద్దామంటే హౌ టు డ్రా సపోర్ట్ అండ్ రెసిస్టెన్సెస్ అనేది డ్రా చేద్దాము. దేర్ ఆర్ 2 types ఆఫ్ లైన్స్ దట్ యూ కెన్ డ్రా. దేర్ ఆర్ కాల్డ్ ట్రెండ్ లైన్స్. ట్రెండ్ లైన్స్ అనేవి మనం నెక్స్ట్ క్లాస్ లో డిస్కస్ చేద్దాము. ప్రస్తుతానికి వెరీ సింపుల్ గా అసలు సపోర్ట్ రెసిస్టెన్సెస్ ఎలా డ్రా చేయాలో చూపిస్తాను నేను. ఓకేనా? Let's go through this HDFC AMC only, right? Now look into this chart, right? Look into this chart, right? Ikkada resistance ekkada vachindandi. First of all, right? First question first, right? How is the stock behaving? How is the stock behaving? డౌన్ సైడ్. Daily chart కాబట్టి sideways. Overall sideways. డౌన్ సైడ్ కదండి. Sideways. ఇది సైడ్ వేస్, బట్ ఓవరాల్ ట్రెండ్. Overall it is down. డౌన్ ట్రెండ్ కదా. ఓకే, మన డౌన్ ట్రెండ్ లో ఫస్ట్ మనం ఏం చేద్దామంటే రెసిస్టెన్స్ డ్రా చేద్దాం. ఓకే, ఇక్కడ రెసిస్టెన్స్ లైన్ అంటే ఈ లైన్స్ డ్రా చేద్దాము. పైన రెసిస్టెన్స్ ఎక్కడ వచ్చింది మనకి? Maybe the highest one be అంటే టెల్ మీ సమ్ నంబర్ దేర్. around 3000. 2953. 2953. So the first thing what you need to do, just observe this carefully, and okay, I'm drawing a line here. This is more of, there is nothing like a rocket science here, right? This is more of a visual representation. I'm drawing a line here. Okay, now let me maximize this here. Okay, now going back to our point, where is this my graph? Going back to my point here, ఇది నేను రెసిస్టెన్స్ జోన్ అని చెప్తున్నాను. ఓకే, హౌ ఐఎమ్ సేయింగ్ ద రెసిస్టెన్స్ జోన్, లెట్స్ గో త్రూ దిస్ కేర్ఫుల్లీ హియర్, రైట్? ఫస్ట్ టైం స్టాక్ కేమ్ టు 2952. 2952 తర్వాత ఏమైంది? స్టాక్ Down. కిందకు వచ్చింది, రైట్? సో దెర్ వాజ్ ఎ రెసిస్టెన్స్, ఇక్కడ నుంచి కిందకు వచ్చింది. ఒక్కసారి వచ్చిందా? వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ హస్ హ్యాపెండ్? సెకండ్ టైం కూడా అగైన్ ఇట్ వెంట్ అప్ టు 2952, రైట్? ఇక్కడ ఇఫ్ యు సీ హియర్, రైట్, ఈ క్యాండిల్ అండి, అబ్జర్వ్ దిస్ క్యాండిల్ 19 సెప్టెంబర్. ఈ క్యాండిల్ దగ్గర కూడా 2950 దగ్గర ఈ సేమ్ రెసిస్టెన్స్ జోన్ కి వచ్చింది. ఇట్ ట్రైడ్ టు బ్రేక్ అవుట్, ఇట్ డిడ్ నాట్ బ్రేక్ అవుట్. ఓకే, అగ్రీ గైస్? ఇట్ గాట్ రిజెక్టెడ్ అగైన్. నెక్స్ట్ డే కూడా ఇట్ ట్రైడ్, నెక్స్ట్ డే కూడా వర్కౌట్ కాదు. థర్డ్ డే గ్రీన్ క్యాండిల్ వచ్చింది. జనరల్ గా ఏం చేస్తారంటే గ్రీన్ క్యాండిల్ రాగానే హోప్, అరే రెసిస్టెన్స్ బ్రేక్ అవుతుందని చెప్పి ఎంట్రీస్ తీసుకుంటారు. That is when people will get into the trap. We'll talk that. But for now, let's keep it only for resistance. Ikkada malli reject ayindi. Yes or no? Fourth one, 29 again. Fourth candle also 2952 దగ్గర reject ayindi. Okay. ఎన్ని సార్లు అయిందో ఆల్రెడీ? ఇప్పుడు 1 2 3 4 5 6 times ఆల్రెడీ రిజెక్ట్ అయింది. ఓకే, మళ్ళీ ఏమైంది? అది కిందకు వచ్చింది. మళ్ళీ ట్రై టెస్టింగ్ 16th October 2952. 2952 57. One thing when you are drawing support and resistances is don't exactly go by the exact numbers. There will be little bit of a margin of error in terms of 5 points 10 points 15 points అటు ఇటు ఉంటుంది. Okay, no one can draw exact ఎగ్జాక్ట్లీ ఇదే 2952 ని ఎగ్జాక్ట్ గా చెప్పలేము. 2955 57 అలా కూడా అటు ఇటు ఉంటుంది. So 2945 to 2960 is the range for you. Okay, keep that in the mind. Because చాలా మంది ఏం చేస్తారంటే, సార్ నాకు ఇక్కడ రాలేదు సార్, ఇది ఈ 2 పాయింట్లు టచ్ అవ్వలేదు సార్, అది ఎలా అవుతుంది సార్? అరే ఒక పాయింట్ అటు ఇటు అవుతుందండి, బట్ లుక్ ఇన్ టు ద ఓవరాల్ పిక్చర్ is what I would say. Okay, now let's go back. 1 2 3 4 5 6
సారీ 1 2 3 4 5 6 టైమ్స్ ఆల్రెడీ అక్కడ రిజెక్ట్ అయింది. దిస్ ఇస్ ఆన్ అ డైలీ చార్ట్. 7th టైం ఇక్కడ రిజెక్ట్ అయింది. ఆల్సో ఆన్ ద 8th డే it again got rejected. Okay, now when I'm drawing on a very daily time frame, can I connect these lines? Okay, నేను ఇందాక చెప్పిన పాయింట్ అదే రైట్. ఈ ఎగ్జాక్ట్ పాయింట్ దగ్గర ఇక్కడ ఇది మీరు ఏమో ఆలోచించకండి, కొంచెం అటు ఇటు కిందకి అటు ఇటు అయినా కూడా పర్వాలేదు, బట్ లైక్ దీస్ లైన్స్ షుడ్ ప్రైమర్లీ టచ్ బికాస్ దిస్ ద రెసిస్టెన్స్ జోన్, రైట్? సో 2967 exactly sort of the, can I say starting that, like can I make a statement that 2967 is acting as a very tough resistance for HDFC AMC? Am I correct or not? Yes. Yes, sir. Everyone understood this? Guys, everyone understood? Everyone got this? Yes, sir. Now I drew this line, not by like too much of analysis lo em akkarledu, looking graphically, right? You can actually draw this first line here, right? Okay, got it guys, everyone? Now let's go back to the previous one, right? ఇప్పుడు ఇక్కడ మనకి ఏమైంది, ఇది రెసిస్టెన్స్ అయిపోయింది. రెసిస్టెన్స్ అయిపోయిన తర్వాత మనకి ఏం రావాలండి, సపోర్ట్ రావాలి, బికాస్ ఇట్స్ ద డౌన్ ట్రెండ్ కదా. Now let's draw a downtrend. Let's draw a support line here. Support line ఎక్కడ డ్రా చేయొచ్చో చెప్పండి ఇక్కడ నాకు. సార్ శ్రీని గారు మీరు చెప్పాలి సార్. 2429. కింద దాకా చూడొద్దు సార్, ఫస్ట్ చార్ట్ చూడండి. Maybe around before 280. ఓకే, నేను ఒకసారి డ్రా చేస్తానండి. ఇది ఓవరాల్ అండి సార్. ఓకే, అందరూ అబ్జర్వ్ చేయండి, ఇది చార్ట్ ఓవరాల్. నేను ఇలాగే ఉంచుతాను చార్ట్ ని. నేను ఒక లైన్ డ్రా చేస్తాను. టెల్ మీ డూ యూ అగ్రీ విత్ మీ దట్ ఈస్ ఏ ఫస్ట్ సపోర్ట్ లైన్ ఆర్ నాట్? ఓకే, You said support line, so we went for that. First support line is yes. What you said is right. Support line. Yeah. Everyone with me and ikkada? Yeah. Did everyone understand? Yes. Now let's go through the analysis, right? Indaka manam resistance chesinattu cheddam. Okay, so first time ekkada ayindante ikkada reject ayin daggara nunchi teesukundam manam. Okay, 2965 దగ్గర రిజెక్ట్ అయింది. ఓకే, అయిన తర్వాత ఎక్కడ వరకు వచ్చింది, ఇక్కడ అంతకు ముందు కూడా ఇక్కడ ఎక్కడ వచ్చింది సపోర్ట్, ఎగ్జాక్ట్లీ 2730 దగ్గర ఇక్కడ సపోర్ట్ తీసుకుంది. సపోర్ట్ తీసుకుంటాం అంటే ఏముంది, సింపుల్ లాజిక్ అండి. ఆల్వేస్ రిమెంబర్ దిస్ అనాలజీ. బంతి పైకి వెళ్ళిందా కిందకు వచ్చిందా అంతే. ఓకే, సేమ్ ఇక్కడ బాల్ కిందకు వచ్చింది, రైట్? ఇక్కడ నుంచి బాల్ పైకి వెళ్ళింది. ఓకే, 2730 దగ్గర బాల్ హ్యాస్ హిట్ ద ఫ్లోర్. ఓకే, ఫ్రమ్ దేర్ డిడ్ ఇట్ బౌన్స్ బ్యాక్, డిడ్ ఇట్ గో అప్? No. ఇక్కడ అండి It went up. 2730 దగ్గర ఇక్కడ సపోర్ట్ తీసుకుంది కదా, బాల్ హెస్ హిట్ ద గ్రౌండ్. అక్కడ నుంచి మళ్ళీ పైకి వెళ్ళింది, రైట్? ఇట్ వెంట్ ఆల్ ద వే అప్ టు మళ్ళీ 2962. మళ్ళీ ఇక్కడ రిజెక్ట్ అయింది. మళ్ళీ ఎక్కడికి వచ్చింది, మళ్ళీ ఇక్కడ ఎగ్జాక్ట్ గా సేమ్. You're getting the point, right? How beautifully it is respecting this resistance and support lines. అంటే ఈ జోన్ లోనే మూవ్ అవుతుంది అనమాట బాల్. ఎగ్జాక్ట్ గా ఈ ఏరియాలో 100 150 200 పాయింట్స్ లోనే నీట్ గా స్వింగ్ అవుతుంది. ఇక్కడికి రాగానే పైకి వెళ్తుంది, పైకి వెళ్ళగానే కింద పడుతుంది, మళ్ళీ ఇక్కడికి రాగానే పైకి వెళ్తుంది, రైట్? ఇక్కడికి వచ్చింది, పైకి వెళ్ళింది, మళ్ళీ ఇక్కడికి వచ్చింది, పైకి వెళ్ళింది, మళ్ళీ ఇక్కడికి వచ్చింది. ఈ పార్ట్ మనం చూద్దాము, how why it went down, but like until this part, right? ఇది support, ఇది resistance, and this becomes support. Okay, did everyone understand how to draw that and how to read that first place? Yes, sir. Manohar garu? Yes. Yes. Yes, sir. Perfect. Okay, now let's go back to this our drawing అండి. ఓకే, ఇక్కడ ఏమవుతుందని చెప్పుకున్నామండి మనం, 2 things will happen. ఓకే, సో ఇక్కడ ఏమైంది ఇందాక ఇన్స్టెన్స్ లో, now let's draw what exactly has happened in the HDFC instance, right? HDFC instance లో స్టాక్ పడింది, ఇక్కడికి వచ్చింది,
ఇక్కడికి వెళ్ళింది, మళ్ళీ ఇక్కడికి వచ్చింది, మళ్ళీ ఇక్కడికి వెళ్ళింది, మళ్ళీ ఇక్కడికి వచ్చింది. ఇక్కడ ఏమైంది ఇప్పుడు స్టాక్ కి యూనో అరే రైట్ నాకు పైకి వెళ్ళటం ఇష్టం లేదు, ఐ థింక్ ఇట్ వాస్ టూ బోరింగ్ టు డూ దిస్ డాన్స్, అండ్ ఇట్ సార్ట్ ఆఫ్ కన్సాలిడేటెడ్ లిటిల్ బిట్ అండ్ దెన్ ఇట్ కేమ్ డౌన్. ఓకే, we'll see what exactly is happening. Now let's go back to the bigger picture. Agree? ఏమైంది ఎగ్జాక్ట్లీ ఇక్కడ చూడండి. ఇక్కడ కెన్ ఐ సే దిస్ ఇస్ అ కన్సాలిడేషన్? Yes. Can I say this is a consolidation? Guys, everyone, are you following? Yes. Yes. Stock market trading is not at all tough and it's very easy. People don't teach this, ante. People complicate their lives. Just looking into the chart, nothing else. Emi cheyakkarledu, right? It came down. It beautifully consolidated. Let me draw a rectangle here. You can do this, right? Sorry, my bad. Array. Okay, wait, I'm not able to figure this out. 1 second, guys, my bad. Not text. Okay, but anyways, let me draw a line here, might be not. I'll draw this line, might be right, first to start with, right? ఇప్పుడు ఈ ఏరియా అంతా ఏమైంది? గోయింగ్ బ్యాక్ టు అవర్ ప్రీవియస్ wait, let me do one thing. I'll bring this thing to here so that it becomes easy for us. Okay, ఇక్కడ ఏమైంది? దిస్ ఇస్ అ కన్సాలిడేషన్ దట్ జనరలీ హ్యాపెన్స్, రైట్? మన థియరీలో మనం నిన్నటి నుంచి అదే మాట్లాడుకుంటున్నాం కదా. డిమాండ్ అక్యూములేషన్ పైకి వెళ్తుంది, పైన సప్లై పైకి వెళ్తుంది, కిందకి వెళ్తుంది. సేమ్ రివర్స్ కొట్టండి. ఓకే, సప్లై ఉంది, కిందకు వస్తుంది, కన్సాలిడేషన్ అవుతుంది, ఏదైనా పైకన్నా వెళ్తుంది, కిందకన్నా వస్తుంది. ఓకే, సింపుల్ కాన్సెప్ట్, రైట్? ఇక్కడ ఏమైంది? ఫుల్ కన్సాలిడేట్ అయింది. ఇక్కడ ఇట్ ఈస్ నెయిదర్ గోయింగ్ అప్ నెయిదర్ గోయింగ్ డౌన్. దాని తర్వాత ఏమైంది? ఓవరాల్ బిగ్గర్ పిక్చర్, ఇట్ బ్రోక్, రైట్? ఇట్ బ్రోక్ డౌన్. Now tell me, where can I draw the next support? What happens here? Where can I draw the next support here? ప్రెజెంట్ సపోర్ట్ దగ్గరే ఉందండి. No, it's not. Next. ఓవరాల్ పిక్చర్ లో చూడండి సార్, ఓవరాల్ పిక్చర్ లో చూడండి. Next. యాక్చువల్ గా మీరు కరెక్ట్ అయి చెప్పింది. ఐ థింక్ లెట్ మీ డ్రా 2 lines అండి. వి విల్ డిస్కస్ దిస్. వి విల్ డ్రా 2 lines. ఇక్కడ మనం 2 lines డ్రా చేయొచ్చు. అది సార్ చెప్పింది. ఇది మీరు అన్నది కరెక్ట్. ఇది ఒక సపోర్ట్, ఇది కూడా ఒక సపోర్ట్ కింద కన్సిడర్ చేయొచ్చు. ఓకే, ఈ లైన్. ఎందుకంటే ఈ లైన్ దగ్గర నేను ఎందుకు గీసానంటే, ఇప్పుడు మీరు చూస్తే ఐ విల్ టెల్ యూ ద లాజిక్ అండ్ రీజనింగ్ ఆఫ్ వై ఐ డ్రూ దిస్ లైన్ ఈజ్, ఇక్కడ కన్సాలిడేషన్ అయింది కదండి. బేసికల్ గా కన్సాలిడేషన్ అయిన తర్వాత ఇక్కడ మీకు సపోర్ట్ తీసుకుని స్టాక్ పైకి వెళ్ళింది. You're getting the logic, guys. Because when you start drawing support and resistance on multiple charts, you yourself will become very, what I mean to say, adept and skillful there. But the reason why I'm taking this as a support line also, నాకు ఓవరాల్ గా చూస్తూ ఉంటే, ఇప్పుడు చూడండి. ఓకే, ఈ చార్ట్ చూసాం అనుకోండి. ఇక్కడ చార్ట్ ఇటు సైడ్ వదిలేసేయండి. నేను ఇది తీసేస్తాను. నేను ఇక్కడ ప్రస్తుతానికి ఇది కూడా తీసేస్తాను నేను. ఓకే, తీసేసినప్పుడు ఇక్కడ ఏమవుతుంది? ఇక్కడ దిస్ ఇస్ లిటిల్ బిట్ ఆఫ్ కన్సాలిడేషన్ అయింది కదా. ఇక్కడ కన్సాలిడేషన్ అయిన తర్వాత నెక్స్ట్ ఇమీడియట్ గా ఏమైంది? ఇక్కడ నుంచి సపోర్ట్ తీసుకుని స్టాక్ పైకి వెళ్ళింది, రైట్? నేను దాన్ని సపోర్ట్ కింద కన్సిడర్ చేయొచ్చు కదా ఇక్కడ, ఈవెన్ బిఫోర్ సంథింగ్ హ్యాస్ హ్యాపెండ్ ఆన్ ద అదర్ సైడ్. ఓకే గైస్, యూఆర్ గెటింగ్ ద లాజిక్ హియర్, రైట్? Yes. అప్పుడు now I will sort of, what I will do is, I will extend this. Extend చేసిన తర్వాత ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏమైందండి? now see, I made this statement at the start of the session, right? It's all about the charts and it will work beautifully అని చెప్పి.
నేను ఇటు సైడ్ అసలు ఏముంటుందో కూడా నేను చూడకుండా నేను ఇక్కడ లైన్ గీసాను. ఎస్, Yeah. Yes. ఇక్కడ ఏమైందో చూడండి, ఇక్కడ ఏమైందో చెప్పండి నాకు. ఈ పార్ట్ వదిలేండి, ఇక్కడ ఏమైంది, ఈ పార్ట్ లో ఏమైంది, ఈ పార్ట్ లో ఏమైందో support. చెప్పండి నాకు. It took support took and support. went back again. సపోర్ట్ తీసుకొని పైకి వెళ్ళిందండి. కరెక్ట్. సో 3 things have happened. Let me explain, right? ఫస్ట్ ఇక్కడ పడతా ఉండింది, పడతా ఉన్నప్పుడు నేను అదే చెప్తాను, డోంట్ లుక్ ఇన్ టు దిస్ ఎగ్జాక్ట్ సపోర్ట్ లైన్, కొంచెం పాయింట్లు ఉన్నా కూడా పర్వాలేదు. దిస్ సార్ట్ ఆఫ్ లిటిల్ బిట్ యాక్టెడ్ యాజ్ సపోర్ట్ అండ్ కొంచెం పైకి వెళ్ళింది. ఓకే, పైకి వెళ్ళిన తర్వాత అగైన్ డోంట్ గో బై దిస్ ఎగ్జాక్ట్ లైన్. ఒక 2-3 లిటిల్ బిట్ ఆఫ్ ఎర్రర్ మార్జిన్ లో ఉన్నా కూడా పర్వాలేదు. యూ నీడ్ టు సింక్ దట్ ఇన్ టు యువర్ మైండ్. ఓకే, ఇన్ charts drawing will never sort of be exact line thing, but like this is kind of, we can consider this as a resistance. అవునా కదా, రైట్? రెసిస్టెన్స్ బ్రేక్ డౌన్ అయ్యి మళ్ళీ ఎగ్జాక్ట్ గా ఈ పాయింట్ దగ్గరకు వచ్చింది, ఎగ్జాక్ట్ గా ఈ పాయింట్ దగ్గరకు వచ్చింది. అవునా కదా? Yes. ఎగ్జాక్ట్ గా ఈ పాయింట్ దగ్గరకు వచ్చి మళ్ళీ పైకి వెళ్ళింది, మళ్ళీ ఎగ్జాక్ట్ గా రెసిస్టెన్స్ దగ్గరకు వచ్చింది, మళ్ళీ ఏమైంది అది, మళ్ళీ ఇట్ సార్ట్ ఆఫ్ కేమ్ డౌన్. ఓకే, it wanted to take support here, but it did not sustain. Yeah. Got the logic అండి? Yeah. వితౌట్ సీయింగ్ అసలు ఇటు సైడ్ ఏమవుతుందో కూడా నేను చూడకుండా నేను ఏం చెప్పాను, ఇక్కడ కన్సాలిడేషన్ అయింది, ఇక్కడ పైకి వెళ్ళింది, ఐ థింక్ దిస్ షుడ్ బి ద సపోర్ట్, దిస్ ఇస్ ద సపోర్ట్ అని చెప్పి నేను లైన్ గీసాను. డిడ్ దట్ రెస్పెక్ట్ దిస్ లైన్ బ్యూటిఫుల్లీ ఆర్ నాట్? Yes. Yeah. వై డిడ్ దిస్ రెస్పెక్ట్ ద లైన్? Previously, it has happened. Chart. Humans behave like that. That's it. These all humans at the end of the day. Now you're appreciating why technical analysis is good, in terms of like, how you should pick up, etc. and all, right? Yeah. Because it's a beauty, దీంట్లో the best part of technical analysis is, fundamental analysis లో ఏముంటదంటే, there are so many jugards that will happen. Okay, ఆ జుగార్డ్స్ ఏంటి అనేది నేను రికార్డింగ్ ఆపేసిన తర్వాత చెప్తాను. నో, ఐ కాంట్ సే ఇట్ ఇన్ రికార్డింగ్. ఐ విల్ షో యూ వన్ లైవ్ ఎగ్జాంపుల్. బట్ దీంట్లో ఇప్పుడు సే సపోజ్ కవిత గారికి ఎక్కడ సపోర్ట్ ఉందో నాకు అక్కడ సపోర్ట్ కనిపిస్తుంది, శ్రీని గారికి ఎక్కడ సపోర్ట్ కనిపిస్తుందో నాకు అక్కడే సపోర్ట్ కనిపిస్తుంది, మనోహర్ గారికి ఆనంద్ గారికి ఎక్కడ సపోర్ట్ ఉందో నాకు అదే కనిపిస్తుంది, చరణ్కి ఎక్కడ సపోర్ట్ ఉందో నాకు అదే కనిపిస్తుంది. ఎస్ ఆర్ నో? Yes, sir. Yes. Is there any manipulation here? No. No. అందరూ సేమ్ ఫండమెంటల్స్ ఫాలో అవుతున్నారు కాబట్టి అందరికి ఒకేలా కనబడుతుంది. మన వాళ్ళు ఆల్రెడీ చేసే వాళ్ళు Not fundamentals. Don't complicate it, Andy. Like the screen. Okay, what I'm trying to say there is there any manipulation here? Is my question. No. No. Right? నో. Technical analysis law, there will not be any sort of a high level of manipulation because it actually follows certain rules. It is always democratized. Okay, ఇక్కడ సపోర్ట్ ఉంది, ఇక్కడ కరెక్ట్ గా ఇక్కడికి వచ్చి ఎందుకు ఆగాలి, అది మళ్ళీ ఇక్కడికే వచ్చి ఎందుకు పడాలి, మళ్ళీ ఇక్కడే ఎందుకు సపోర్ట్ తీసుకోవాలి? దట్ ఈస్ హౌ టెక్నికల్ అనాలిసిస్ బిహేవ్స్. ఇది ఏంటంటే ఇప్పుడు దీంట్లో మీరు అక్కడ ఎంట్రీ తీసుకోవచ్చు, నేను అక్కడ ఎంట్రీ తీసుకోవచ్చు, ఇంకొకళ్ళు అక్కడ ఎంట్రీ తీసుకోవచ్చు. ఫండమెంటల్ అనాలిసిస్ లో ప్రాబ్లం ఏమవుతుందంటే people will have different set of entries. People will have different set of information. ఏ స్టాక్ ఎప్పుడు మూవ్ అవుతుంది, ఏ కంపెనీలో ఏమవుతుంది, ఇవన్నీ there is so much of stuff that goes behind in fundamental analysis. Okay, That is more sometimes subject to interpretation అనుకుంటా అండి. interpretation and availability of knowledge and availability of information there primarily. I'm making that statement. Okay, అది fundamental. Anyway, we will go through that in a bit. But anyway, so this is how you draw support and resistances. ఇందాక నేను ఏమన్నానండి, ఇది రెసిస్టెన్స్, రైట్, ఇది సపోర్ట్, and then this will become a resistance and this will become a support. Now let's close this HDFC. HDFC లో ఇప్పుడు ఏమవుతుంది, ఇందాక this is, can I draw this as another support here? Yes. I can draw this as another support. Okay, HDFC AMC is exactly at this support line now. Okay, now tell me, I will draw one more line here and then now tell me what can happen here. Okay, I'm drawing one more line here, Andy. Okay, sorry. There, yes.
Okay, I'm drawing one more line here because it went up, etc. and all that, and it sort of took a little bit of a support. Now tell me, if you have to trade in HDFC AMC, how will you trade? How will you take a position, right? At the end of the day, this is all about, taking positions and making money, kada. Knowledge is only one part, right? Now tell me, say suppose tomorrow or next 1 week లో HDFC AMC లో మీరు పొజిషన్ తీసుకోవాలి, ఎలా తీసుకుంటారు? ప్రెసెంట్ పొజిషన్ లో ఎంట్రీ తీసుకుంటామండి 2248 దగ్గర స్టాప్ లాస్ పెట్టుకుంటాం. సార్ కమ్ అగైన్ అండి. ప్రెసెంట్ ప్రైస్ దగ్గర ఎంట్రీ తీసుకుంటాము, 2248 దగ్గర స్టాప్ లాస్ పెట్టుకుంటాం. No, it may come down further. నో, సార్ చెప్పింది అదే. ఆయన ఇక్కడ ఎంట్రీ తీసుకుని ఇక్కడ స్టాప్ లాస్ పెట్టుకుంటాను అంటున్నారు. స్టాప్ లాస్ పెట్టుకుంటాను అంటున్నారు. లాంగ్, ఓకే, ఫస్ట్ థింగ్ ఐ వాంటెడ్ టు టెల్ 2 things, రైట్? Are you taking a long position? Are you taking a short position? Or what position are you taking and what is your entry? What is your exit? What is your stop loss? Sir, if it moves above 2429, then I will take an entry. Okay. Next. I want Because answers I'll and take- everyone to attempt this. Yeah. Okay. Because I'll take 429 is a support line. Hmm. If it falls down, then I'll again see if it is honoring the support line of 2248. Okay. Perfect. Okay. So I will give you the answers here and just follow me. So first of all, I will not take any entry here on Tuesday or Wednesday. Point number 1. ఎందుకంటే డౌన్ సైడ్ లో ఉందనా? no. ఇక్కడ 2 things can happen అండి. ఇదేముంది మనకి ఈ లైన్ కదా, 2429 లైన్ ఇది, రైట్? 242 లైన్ ఈజ్ ద సపోర్ట్ హియర్, రైట్? ఇక్కడ there are 2 things that can, actually 3 things that can happen here, right? Tuesday రోజు ఇక్కడ ఒక గ్రీన్ క్యాండిల్ రావచ్చు because it's a support line, and there is another follow on green candle వస్తే I will take a long position here. One scenario. Second scenarioలో ఏమి చెయ్యకపోవచ్చు స్టాక్, ఈ లైన్ దగ్గరే కన్సాలిడేషన్ అవ్వచ్చు. I don't know how many days it will consolidate also. Yes or no, right? థర్డ్ ఇన్స్టెన్స్ ఏంటంటే స్టాక్ సపోర్ట్ దగ్గర ఉంది కాబట్టి, సపోజ్ ఇది సపోర్ట్ ఆనర్ చేయకపోతే ఒక 1-2 క్యాండిల్స్ వచ్చి స్టాక్ మైట్ కమ్ డౌన్ ఫర్దర్ అండ్ మైట్ ఈవెన్ టచ్ 2248. Yes or no? Yes. These are the 3 scenarios, right? ఒకటి పైకి వెళ్ళొచ్చు, ఒకటి సెకండ్ సైడ్ వేస్ లోకి వెళ్ళొచ్చు, థర్డ్ కంప్లీట్ గా డౌన్ రావచ్చు. Now you will make money in this instance and you will make money in this instance. మీరు లాంగ్ పొజిషన్ తీసుకుంటే ఇక్కడ డబ్బులు చేసుకుంటారు, షార్ట్ పొజిషన్ తీసుకుంటే ఇక్కడ డబ్బులు చేసుకుంటారు. ద వర్స్ట్ సినారియో ఇస్ దిస్. అగ్రీ? ఎందుకంటే అటు పైకి వెళ్ళదు, ఇటు కిందకి రాదు, ఎంట్రీ బయటకు రావాలో తెలియదు, రైట్? ఉంచుకోవాలో తెలియదు పొజిషన్, రైట్? యూ విల్ బి లైక్ ఫర్ ఎవర్ స్ట్రక్. You're getting my point, right? So the game plan, I used the word game plan in the last class also, and I keep using that same word again and again and again. Okay, what is the game plan? The game plan is do nothing. Watch this, how the daily closing is happening. I think I want to take everyone this as an exercise, and then I wanted to put your analysis in the group on Tuesday and Wednesday. Okay. Okay. The game plan is I will wait for the candle, how it will behave on Tuesday and Wednesday. You're getting my point? Yeah. At least that will give me first sense of direction. I'm not saying it will give me complete sense of direction. It will give me some sense of direction on ఇది ఇటు వెళ్తుందా ఇటు వెళ్తుందా ఇటు వెళ్తుందా అనేది నాకు డైరెక్షన్ అట్లీస్ట్ వస్తుంది. ఓకే, 2 క్యాండిల్స్ చూసిన తర్వాత at this point of time I have no clear direction on where this stock will go. Yeah. Am I clear? Yeah. Okay. కానీ
పొరపాటున రైట్ మండే రోజు ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఫాలోయింగ్ ది సపోర్ట్ లైన్, ఓకే, అండ్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ క్లోజింగ్ హియర్, రైట్, if there is another red candle here which is closing below this, you can aramse take a short. Okay, but again, I'm not going to jump on Tuesday. I will wait for the candle formation on Tuesday, at least to start with one day, to see which of these three scenarios will work for me, and then I will take the position accordingly. Understood, everyone, guys? Yes. Okay. Okay. Now, today, what did we learn? Like, we learned how to draw resistance or support, how to read through that, and then how to take positions on that, right? Let's take two examples. If you give me like another 5 minutes, and then we will close the session. You guys tell me two stocks చెప్పండి మనం సార్ చేద్దాం. ఏషియన్ పెయింట్స్ గురించి నిన్న మీరు చెప్పారు కదా, ఎంట్రీ తీసుకోమని, దేని బేస్ చెప్పారని. Asian Paints. See, Asian Paints is more of a fundamental thing, that I gave, but let's see. Yes. Asian Paints ఎందుకు చెప్పండి. అదే సార్, ఫస్ట్ మనం ఏం చేద్దామంటే లెట్స్ గో త్రూ దిస్ చెక్ లిస్ట్ అండి. ఓకే, ఫర్ నౌ మనం ఏం చేద్దామంటే ఫర్ ద నెక్స్ట్ ఫ్యూ క్లాసెస్ we'll go through this 1 2 3 4 5 checklist each and every time, okay, until you get comfortable, etc. and all. Okay, now first tell me how is the stock, Downtrend. కన్సల్టేషన్. Currently, it is a downtrend. It is a downtrend. It need not be in downtrend అండి. ఒక్కసారి మళ్ళీ చూడండి ఒకసారి. గ్రీన్ క్యాండిల్ పైకి వస్తుంది కాబట్టి Okay. Consolidation లో ఉంది. Can I draw this as support, guys? యా. Can I draw this as support అండి? Yes, sir. Okay. See, the stock is not in downtrend. The stock is not completely in uptrend also. The Yes. stock is, in between this zone, and it is hovering a little bit, and it is, it is giving little bit of a tight consolidation here. A tight consolidation గురించి నేను next class లో చెప్తాను on how to take it. But like, the why I gave this particular, entry was, this is, can I consider this is a support here? This one? Yes, sir. And this is a multi-time support here, right? For me, right? Yeah. This is a support. Now, ఇక్కడ ఏమైంది, Asian Paints has underperformed a lot over the last couple of months/years, and I think now the time has come. If you ask me on a personal note, don't quote me anywhere, but like I think this year Asian Paints should do really well, okay, because there is a lot of underperformance that has happened over the past few years, etc. Now, Yeah. now stock went up, it took resistance here, it came down. I'm using the word came down, but did it touch this line? No. Yeah. It did not touch this line, right? It was above this, right? ఈ above దగ్గర ఎంతసేపు కన్సాలిడేట్ అయింది చూడండి ఇక్కడ ఒకసారి. లెట్స్ కౌంట్. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 అంటే ఎంత, ఆల్మోస్ట్ లైక్ మోర్ దాన్ ఎ మంత్. ఓకే, 20 days ఇస్ ద ట్రేడ్ మనం తీసుకున్నా కూడా మోర్ దాన్ ఎ మంత్ కన్సాలిడేట్ అయింది అక్కడ. ఓకే, దట్ మీన్స్, అండ్ ఈ హోల్ టైమ్ లో మనకి మార్కెట్ ఎలా ఉంది, పడిపోతూ ఉంది బేసికల్ గా, రైట్? Yeah. నేను నిన్న ఒక స్టేట్మెంట్ కూడా చెప్పాను, రైట్? మనము ఫాలింగ్ మార్కెట్ లో స్ట్రాంగ్ స్టాక్స్ ఎత్తుక్కోవాలి. స్ట్రాంగ్ స్టాక్స్ అంటే సే సపోజ్ నిఫ్టీ మనకి 2% 5% పడినా కూడా, రైట్, స్టాక్స్ 1% 2% పెద్ద మూవ్మెంట్స్ తోటి, స్వింగ్స్ తోటి, ఇప్పుడు డిక్సన్ చూసాం మనం, రైట్? డిక్సన్ లాంటి స్టాక్స్ కాకుండా స్మాల్ మూవ్మెంట్స్ తోటి స్ట్రాంగ్ గా ఉన్న స్టాక్స్ ని వెతుక్కోవాలి మనం ఎప్పుడైనా మార్కెట్ లో. Can I say, Asian Paints is little bit stronger, compared relative to what is happening in the market? Yeah. Okay. Yeah. Now, ikkadiki velindi, kani it was not able to sustain and it came down. Okay. Now, what exactly has happened here? Let's analyze these three candles here, right? It exactly took support here. Yeah, and then next day there was a green candle, and of course, it's just because of the market condition, every stock fell.
but there was a little bit of a strong sorry, excuse me. There was a little bit of a strong pressure that came from top. Okay, ikkad nunchi. But like as long as the Asian Paints is not breaching this 20. Okay, now tell me, right? I gave an entry here. What will be your stop loss? Looking into this, what will be your stop loss? I think let's learn the ekkada stop loss pettali anadi kuda ippude cheptanu meeku. What will be your stop loss andi? 2600. 2500. 2500. అంత దూరం ఎందుకు పెడతారు? 2500 దగ్గర 26 is good enough. ఇక్కడ పెడతారా మీరు? ఇక్కడ అంటున్నారా? You can take there, but that's a lot, no? ఇప్పుడు మీరు ఇక్కడ ఎంట్రీ ఎంత 200 పాయింట్లు పోతాయి. 200 పాయింట్స్ అంటే మీరు ఈవెన్ మీరు ఒక 10 స్టాకులు తీసుకున్నా 10 into 200 2000, 20 అంటే 4000 అంత ఉండకూడదు. ఎప్పుడు మీరు జనరల్ గా వాట్ యూ కెన్ డూ ఇస్ సి generally how to think through is, this is a strong support line kada. The strong support line 2651 is a strong support line, right? Someone said 2600. Meera sir, Srini garu? Nenand. Yeah, you are correct sir, actually. So 2650 is a strong support kadandi. Okay, general ga em chestamante eppudaina always remember, never and ever put your stop loss exactly at the support line. Okay, endukante most of our orders are actually visible to institutional investors. They know where most of the retail investors will punch in their SLs. Okay, so always you need to keep your SL few points below your support line. Few points, not major points. ఇప్పుడు ఇక్కడ 2650 దగ్గర మీరు సపోర్ట్ లైన్ ఉన్నప్పుడు 2560 దగ్గర పెట్టారు అనుకోండి, దిస్ ఇస్ అ లార్జ్ థింగ్. అంటే దిస్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఇస్ జోన్, రైట్? దిస్ ఇస్ ఏ రెసిస్టెంట్ జోన్, దిస్ ఇస్ అ సపోర్ట్ జోన్, దిస్ ఇట్ సెల్ఫ్ సారీ మై బ్యాడ్. దిస్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఇస్ ఎ జోన్ కదా. ఇంత జోన్ లో మనం ఎప్పుడు ఆడకూడదు. ఎప్పుడైనా ఐఎమ్ టాకింగ్ ఫర్ ది స్వింగ్ ట్రేడ్. ఓకే, generally your SL will be somewhere around ఈ జోన్ దగ్గర. గెటింగ్ ఇట్? 2650 కన్నా కొంచెం తక్కువ, అరౌండ్ 2612, 20 ఇది నెక్స్ట్ సపోర్ట్, చిన్న సపోర్ట్ లైన్ కింద యాక్ట్ చేస్తుంది కదా మీకు. 2611 or 2610 is your next SL. Understood, guys? Yes, sir. But next time, you have to keep telling me the SL now. Good. Understood అండి లాజిక్ ఎవ్రీవన్? Yes, sir. Yes. మీరు పెద్ద ఇక్కడ వరకు పెట్టేశారు అనుకోండి, ఇది ఏమవుతుంది మనకి? I will tell you the instance and scenario what will happen here. Okay, మీరు ఇక్కడ ఎంట్రీ తీసుకున్నారు, SL 2550 దగ్గర పెట్టారు. సమ్ టైమ్స్ ఏమవుతుందంటే ఇక్కడికి వచ్చి I'll tell you the scenarios, right? We'll see it more in the charts there. ఇక్కడ 2610 దగ్గర సపోర్ట్ తీసుకుని, okay, let me draw it here, right? I think that will be easy. ఇది 2653 లైన్ అనుకోండి. ఓకే, దిస్ ఇస్ 2653 లైన్, దిస్ ఇస్ 2610 లైన్, అండ్ దిస్ ఇస్ 2560 లైన్. ఓకే గైస్? ఓకే అండి. ఇప్పుడు నేనేమంటున్నానంటే దీనికన్నా ఇక్కడ ఎస్ఎల్ పెట్టుకోండి అని చెప్తున్నాను నేను. మనం ఇక్కడ అంటున్నాం కదా, ఇక్కడ సినారియో ఏమవుతుందో చూద్దాం. ఈ 2610 సపోర్ట్ ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ బౌన్స్ అవుతుంది కొన్నిసార్లు స్టాక్, ఇక్కడ కొన్నిసార్లు కన్సాలిడేట్ అవుతుంది. ఎన్ని రోజులు కన్సాలిడేట్ అవుతుందో తెలియదు. ఓకే, అప్పుడే మనకి పిచ్చెక్కుతుంది అనమాట, ఏమవుతుందిరా బై స్టాక్ లో ఏటూ వెళ్ళట్లేదు అని చెప్పి. ఇది కన్సాలిడేట్ అయ్యి మళ్ళీ ఇక్కడ ఇట్ కెన్ అటెంప్ట్ దిస్ రెసిస్టెన్స్, మళ్ళీ ఇట్ విల్ కమ్ డౌన్, మళ్ళీ ఏమవుతుంది, ఇట్ విల్ మూవ్.
and it might come down here. Or ఇక్కడ కొంచెం వచ్చి ఈ zone లో it might consolidate here for a lot of time and might be it will come down here. అర్థమైందా మీకు స్టాక్ ఎలా మూవ్ అవ్వచ్చు? ఓకే It might come here and it might consolidate and it might go up, it might consolidate, it will come down, it will consolidate. Basically ఏంటంటే స్టాక్ will dance, స్టాక్ will give nightmares to us. అలాంటప్పుడు that is when we lose patience and we will say, oh నేను ఇక్కడ యావరేజ్ చేయొచ్చా, ఇక్కడ యావరేజ్ చేయొచ్చా అనే కాన్సెప్ట్ వచ్చేస్తూ ఉంటుంది బేసికల్. So we should not do that, right? If this is purely from the swing trading perspective, guys. Long term lo aithe you can leave it. Purely swing trading perspective lo, if you really wanted to make money, you can keep 26, 10 as your stop loss, and let's look into the targets also, right? I think let's learn this concept also. Next, me ఇప్పుడు టార్గెట్ ఎక్కడ ఉండొచ్చండి ఇక్కడ దీంట్లో లుకింగ్ ఇన్ టు ద చార్ట్? అరౌండ్ 2900. Very good. Target will be this 2880. Okay. ఎగ్జాక్ట్ గా అంటే ఇక్కడ వరకు వచ్చిన తర్వాత ఎప్పుడు చేయకూడదు. లైక్ యూ కెన్ టేక్ పార్షియల్ ప్రాఫిట్స్ ఎక్సెట్రా అండ్ ఆల్. వి లెర్న్ దట్. బట్ లైక్ సమ్వేర్ అరౌండ్ 2850, 2860 దగ్గర యూ కెన్ టేక్ ఎ డీసెంట్ అమౌంట్ ఆఫ్ ప్రాఫిట్. గెటింగ్ ద లాజిక్ గైస్? That is how you need to start looking into that. If you are looking into అప్పుడు ఎంత ప్రాఫిట్ వచ్చినట్టు మనకి ఇక్కడ నుంచి ఇది let's extend this line ఇక్కడ కదా, somewhere around this, right? Somewhere around close to 7.5, your FD interest rate types, right? But if it moves very aggressively, that is how you need to take the profits there. Make sense? Okay. Perfect. Cool. Awesome. Okay, I think I'll pause. We also hit the time frame. Any questions to start with? సార్ బ్లాక్ బక్ పరిస్థితి ఏంటి సార్? అట్లా ఇప్పుడు వీక్ గా ఉంది.